babeereyo simanyi bye bakola babeera mu Parliament, standing up, sitting down, Mr. Speaker. Oluvannyuma lwa Right Honorable Speaker Anita Among okuvaayo n'atabukira ha judicial system ya Uganda naddala His Excellency Dr Museveni n'abagamba lwaki bakyasibyeho omukulu amanyikiddwa nga Dr Kizza Besigye. Olunaku olwaleero havuddeyo n'abaddamu omukulu His Excellency Dr Museveni abadde munyiivu nnyo, ekyo kyongera ddala okulaga oh my god eyo system oba government wetwogerera oh my god bano basajja hadde bakwatagana. Mujjukire bulungi all along it has been His Excellency Robert Kyagulanyi's plan ngagamba nti olunaku luli tukyalumu bano abasajja bandi okubeera nga beekuba kati ndowooza tutandise okubeera nga tubyerabirako. Njagala osooka owuliza His Excellency Dr Museveni nga yuno President wa Uganda nga ye kennyini takyabitegera biki ebigenda maaso mu Parliament. Tumale tweyongereyo ne Anita Among biki bye yayogera ebyanyiziza His Excellency Dr Museveni bingi nnyo bikyakuleetedde mu maaso awo. Making sure to subscribe. Babeereyo simanyi bye bakola babeera mu Parliament, standing up, sitting down, Mr. Speaker. Bakola ng'ebyo byakatemba. Point of order, point of order. Wiiki yonna bali eyo. Edda Parliament teyatuulanga buli lunaku. Bano abantu bamwe be bakireeta ne mbaleka. Parliament yatuulanga ennaku ntono ne badda mu byalo. Naye kati Parliament ya buli lunaku obukiiko simanyi ki simanyi be. Tebalina budde okutuuka mu bantu. Kuja oye obutogerera NRM tuwaliwo ayogerera NRM batya batandika kwegula mu ba opposition. Nosangaawo ebitaliimu nobalina. Oyinza okwebuuza ha vidiyo eriwa Wonderboy ali mu kubeera nga animba. Nkuletedde vidiyo y'omukulu amanyikiddwa nga Right Honorable Speaker Anita Among ng'ayogera eri His Excellency Dr Museveni ng'amubuuza lwaki ebyadala omukulu amanyikiddwa nga Dr Kizza Besigye ebyadala tebamuta kubanga naye takyalabye yaddala incense ey'okubeera nga basiba omusajja ali mu myaka 80 tasobola nakuba omuntu MP. Sooka omuwulirize ongambye ebyadala bino ebigambo Anita Among byakola oba byayogera tegwali muzimu gwa His Excellency Robert Kyagulanyi gwatera okwogerako ogwa Mwando Bwanika nga gumulinnye n'ayogera ebyo bintu mu kamera nga takyasobola okubeera ng'abizaayo. Sooka owulirize. Under what legal regime, legal basis are you using to keep him there? We are not saying that Dr. Besigye is clean. He could be having a case to answer. But he should be taken to the proper court for him to be able to answer. The release of Colonel Kizza Besigye will be ordered by the court, the appropriate court, when he is taken before that court. Honorable Mao, when you look at Article 23 of the Constitution, protection of personal liberty, no person shall be deprived of personal liberty except in any of the following cases: in execution of the sentence or order of the court. Now here the court ordered that Dr. Besigye should be what? Released. Now you're depriving him. Alright, oluvannyuma lw'aba analysts abakyasinze mu nsi oba mu Uganda okubeera nga batuula ne babala plani za His Excellency Dr Museveni mu Parliament basobodde okukizuula nti omukulu amanyikiddwa nga Norbert Mao yagenda okujja nga leader of opposition mu Parliament. Kigenda kusoboka batya? Mujjukire bulungi omukulu amanyikiddwa nga Honorable Lumu yaleeta ebbago wali mu Parliament ng'agezaako okubeera nga agamba mbu ne ba MPs oba mu bbago eryo ligamba nti ba MPs ba NRM nabo
bajja kubeera nga basobola okulonda a leader of opposition. Kitegeeza ki? Abasajja ba NRM oba abasajja bali mu government be bangi. Kitegeeza baba bagenda kulonda omukulu amanyikiddwa nga Nobert Mao, omukulu Joel Ssenyonyi ate akafo asobole kubeera nga akola ki akavaamu. Wano wenyume njagala nkubuuze gwe olowooza His Excellency Robert Kyagulanyi is after obufoofofo nga bu leader of opposition mu parliament? I don't think so. That guy is planning very big for Uganda and tubeere bakakamu ddala banankyukakyuka. Making sure no subscribing beera ku eno channel ina kuba nkuleetera bingi nnyo ebikwatagana ku nsonga zino twino bigusa. If Nobert Mao appears on that ballot of leader of opposition, Nobert Mao agenda kulya akalulu. Nali kyovulaba nali neebuuza nti lwaki ba giants abasinga mu Buganda, lwaki the old guard, they're getting rid of the old guard? Because something was coming. And this is what we're seeing right now. This is what we're seeing. For the first time in the history of Uganda, the leader of opposition is going to be chosen by MPs all across the board. And Nobert Mao, tekikwewunyisa zeni kuba vice president. As much as tubadde tulwana mu Buganda, abengulungu bo babadde balwana kubeera kumpi na power. Mu Buganda tuli mu kweyuzayuza, abengulu baagala kubeera kumpi na power. Northerners, they want to be next to power. Tekikwewunyisa Nobert Mao nga bamulonze nga vice president, Nobert Mao nga leader of opposition. Tekikwewunyisa osoose kiwulirira wano. Ebimu tubyogera ne bituukirira. Ne bagamba kale basajja ebintu babogera babijjawo ebyo. Ne bagamba tulina kye bayita third eye. Ate tulina kye bayita batuwa drip ya information. I just don't appear here. Whenever I appear, you know that whatever I am bringing to you, I have already been given credible information. Nze sibikola bino ebyalumbuye najjawo naho waliza mbasome kabaka yafudde simenya mazina ku mulambo we batisi masala kakanyama simenya Museveni nakalya ayo sibikola. No, I don't do that. Ati munange bibyo munange ab'emikwano bibyo opposition omusajja kyeyayogera nti 226 ayinza okuba tewali opposition kikiro kye tuliko kati kubanga bw'oŋŋamba nti opposition nti n'aba NRM bagenda jjukubirako akalulu awo mba sikitegedde neera mba nkitegedde n'oŋŋamba nti opposition NRM aba MPs bagenda jjukubirako akalulu. Now who is going to be the CDF? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yali afiiridde wali mu European Union. Tegedde lwaki ku guno mulundi we bayita omukulu amanyikiddwa nga Malian Black nga yono ambassador wa Uganda mu EU yatya okugendayo. Njagala owuliriza ebibuuzo bye baasoya omukulu amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ongambye byaddala ebakuba ggwe nga gweye wandigenzeeyo okujjako kwesudiya. Sooka owulirize bwannange. President Museveni, you have vast experience as a leader, and also you have seen a lot of conflicts coming and going. You also have taken a lot of responsibility and paying quite a high price also in Uganda as the country in Africa that has received most refugees. 1.4 million people, refugees, are now based in Uganda, according to UNHCR. Mr. President, based on your experience and what you have seen, how can we in the future better avoid conflicts like we have seen in South Sudan, between Ethiopia, Eritrea, the unfolding and of the situation in Somalia, but also difficulties in DRC and etc. What can we do to make sure that this doesn't happen again in the future? What can be done is to understand the causes of these conflicts. With war, generally, there are what we call just wars
and unjust wars. Between 1952 and 1994, you could characterize some of the wars in Africa as just wars, because at that time, Africans were fighting for independence, and in some cases they were fighting for democracy. In 1952, were the Mau Mau in Kenya against British colonialism. Then you had the wars in Southern Africa against the Portuguese colonialists, against Ian Smith. Here in South Africa against the minority regime. So those were just wars. There was no way anybody could do anything about them, because the Africans were dealing with situations which were not solvable by peaceful methods. So those were just wars. But the wars which we are dealing with now are really unjust wars. They are wars which have no good reason, and they are caused by an ideological problem. The ideological